Good morning, friends. In today's class, let us learn how to prepare income and expenditure account from the given receipt and payment account. The problem is already supplied to you. That is illustration 1. From the following receipt and payment account, prepare income and expenditure account of Social Club Hubli for the year ended March 31st, 2020. See the receipt and payment account for the year ending March 31st, 2020. On the debit side, we have to balance brought down, that is cash in hand 3,200, to subscriptions 22,500, to entrance fees 1,250, to donations 2,500, to rent from hall 750, to sale of investments 3,000. And on the credit side or payment side, we have here by salary 1,500, by rent 800, by electricity 3,500, by taxes 1,700, by printing and stationery 380, by sundry expenses 920, by books purchased 7,500, by government bonds purchased 10,000, by fixed deposit 5,000, by balance carried down, cash in hand 400, cash at bank 1,500, outer column 1,900, and total of receipt and payment account 33,200. This is the given information. No other information is given. And we know while preparing income and expenditure account, receipt and payment account is the base. Alva? Receipt and payment account ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. Exclude opening and closing balances of receipt and payment account. Opening balance of cash in hand should not be taken and closing balance of cash in hand and cash at bank should not be taken. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನೋಡೋಣ. At the top you write the name of the club, that is in the books of Social Club Hubli. Income and expenditure account for the year ending March 31st, 2020. At the top left write DR and right side you write CR and draw 4 columns. Format you know. Debit side expenditure amount rupees, credit side income amount rupees. Now look at the payment side of the income and look at the payment side of the receipt and payment account and identify the revenue payments and take the revenue payment to the debit side of the income and expenditure account. ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್? ರಿಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಲರಿ? 1,500. ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಟು ರೆಂಟ್ 800. Next, to electricity charges, how much it is? 3,500. Next ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ 1,000
1700. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸನ್ಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಂತ. ಇತರೆ ಖರ್ಚು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಖರ್ಚು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ತಗೊಂಡ್ವಿ. ರೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ 1700 ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ revenue expense we have taken. Sundry expenses again revenue expense we have taken here. Now what are the items left on the payment side of the receipt and payment account? Books purchased. Books purchased is a capital expenditure, so it should be taken to balance sheet. ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ the income side of the income and expenditure account, and we have seen for writing the information on the income side of the income and expenditure account, we have to look at the receipt side of the receipt and payment account. Okay na? So go to the debit side of receipt and payment account. Look there, first item opening balance or balance brought down. Balance brought down, that is cash in hand. It should not be taken here. Cash in hand should not be taken here, already I told. Next item is subscription. By subscriptions, subscription is a revenue receipt, so it is to be taken on the credit side of income and expenditure account. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಐಟಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್. Entrance fees, revenue receipt or capital receipt? No information is given in the problem, and in the last class we have seen that when no instruction is given, entrance fees are to be treated as revenue receipt and should be recorded on the credit side of the income and expenditure account. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸೊ they should be treated as income and credited to income and expenditure account. By donations 2500 we have credited it to income and expenditure account. Next ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಬೈ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನವರು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಟ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್, ಸೊ
it should be recorded as a deduction in the balance sheet asset side and it should not be taken here. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. Now total ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Credit side is more than the debit side or income side is more than the expenditure side. Here income side total 27,000, you see that 27,000. Write the same total on the other side. Now find the difference. Now find the difference. The difference is surplus and that surplus should be transferred to capital fund. So you write here to surplus excess of income over expenditure. Excess of income over expenditure. How much it is? 18,200. 27,000 minus the total of all these items. Okay na? This is how income and expenditure account is to be prepared. ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸುಲಭ ಇದೆ ತಾನೆ? Now let's move on to see one more problem, that is illustration 2. Okay, from the following receipt and payment account, prepare income and expenditure account of XYZ Club Honavar for the year ended March 31st, 2020. Receipt and payment account is given there. Receipt and payment account for the year ending March 31st, 2020. And all the items on the receipts, you know, to balance brought down, cash at bank 25,000, to subscriptions 10,000, to entrance fees 1,000, to donations 4,000, to interest on bank deposit 750. Other side, by salary 2,000, by telephone expenses 300, by electricity charges 600, by purchase of books 2,500, by postage 150, by entertainment expenses 900, by purchase of furniture 5,000. Date is given 1/7/2019. By miscellaneous expenses 1,000. By balance carried down, cash in and cash at bank. Total 28,300. Total of receipt and payment account 40,750. And apart from that, in this problem, some additional information is given to us. That is, salary outstanding 1,500. Entertainment expenses outstanding 500. Bank interest receivable 150. Subscription outstanding 400. Then 50% of entrance fees are to be capitalized. Furniture is to be depreciated at 10%. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ನೋಡೋಣ. Again, write the heading books of XYZ Club Honavar. Income and expenditure account for the year ending March 31st, 2020. Same, debit, credit, expenditure amount rupees, income amount rupees. Okay na? Now look at the payment side of the receipt and payment account. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ನಿಮ್ಮದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೌ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ receipt and payment account and take all revenue payments on the debit side of income and expenditure account. So first item there is again salaries. How much salaries here? 2,000. ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. You have to see whether some adjustment is given in relation to salaries. Look at the adjustment. Yes, there is one item. What is that? Outstanding salary. Outstanding salary ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ? 1,500 ಕೊಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2,000 ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 1,500 ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಾವ ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು ಅದು? ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು? ಈ ವರ್ಷದ ಖರ್ಚೇ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಡ್
outstanding salaries 1500. Total amount should be written on the outer column. Okay na? Clear? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಇರಬಹುದು, item of expenditure. You have to take that item of expense. If some adjustment is there, that adjustment is to be made here. Here, add outstanding 1500, total amount 3500. Okay na? Next, telephone expenses. Is there any adjustment? No adjustment. So take, it is 300. Okay. Next, electricity charges. Electricity charges ಗೆ ಏನಾದರೂ adjustment ಇದೆಯಾ? No adjustment here. Directly you take 600. Next, postage. Is there any adjustment for postage? No adjustment. It is 150. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಏನಿದೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 900. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 500. Write the total amount in the outer column, that is 1400. Next, miscellaneous expenses. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಾ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ capital expenditure, it will go to balance sheet. Capital expenditure and hence it will go to balance sheet. ಹಾಗೇನೆ ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ at 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5000 ಇದೆ. Rate of depreciation how much? 10%. When this furniture was purchased, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 1st July 2019 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಆ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗ್ತದ ಅಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜುಲೈ 1st ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ 9 months ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ 5000 ಇಂಟು 10/100 ಇಂಟು 9/12 375 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಐಟಮ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲುಕ್ at the receipt side of the receipt and payment account. Okay, so go to the debit side of receipt and payment account. First item there is opening balance, leave it. Second item, subscriptions. So by subscriptions 10,000. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಟ್, ಆಡ್ outstanding subscription 400. Write the total amount in the outer column, that is 10,400, isn't it? 10,000 actual subscription received, 400 subscription yet to be received, but it relates to current year only, so we have to add it. ಅದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಅಂತಾನೆ ತಕೊಂಡು 10,400 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 50% ಆಫ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಆ 1,000 rupees ಅಲ್ಲಿ 50%
is to be capitalized ಅಂತಂದ್ರೆ remaining 50% is to be taken to the credit side of income and expenditure account. So it is 500, 1000 into 50%, 500. Okay. Next, donations. Donations, general donations it is, so 4000. Next, interest on bank deposit. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹಣ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. No doubt it is a revenue receipt, but adjustment says interest receivable 150, that is to be added. Interest receivable is outstanding income, that is to be added. So outer column 900. Next, now total income and expenditure account. Credit side is more, so credit side total is 15,800. Write the same total on the other side. Find the difference. The difference will be surplus. Okay. 8,875 is the difference. This is called surplus. To surplus, you have to write here excess of income over expenditure ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. To surplus ಬರೆದ್ರು okay. 8,875. This is how we have to prepare income and expenditure account. I hope you followed it. ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.